வெல்கம் டு RSR ஈஸி லேர்னிங். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் 8 அப்ரோச்சஸ் டு லிட்ரேச்சரில் லிட்டரரி மூமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் போயட்ஸ் அண்ட் நியோ கிளாசிக்கல் மூமெண்ட் பற்றி இதில் வீடியோவில் பார்க்கலாம். The first part of the 17th century was an age of transition. ஸோ transition அப்படின்னா மாற்றம். எதுல இருந்து மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா medieval theology to modern experimental science. ஸோ தியாலஜி எப்படின்னா வேதாந்த சாஸ்திரத்துல இருந்து அறிவுபூர்வமான இதுக்கு ஒரு மாற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க. இட் வாஸ் அன் ஐடியல் கிளைமேட் ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நாவல்டி இன் இங்கிலீஷ் போயட்ரி. ஸோ புது புது ஐடியாஸ் வந்து இங்கிலீஷ் போயட்ரியில இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதுல தான் நம்ம மெட்டாபிசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் போயட்ஸ் வந்து உருவானது. சரிங்களா? த டேர்ம் மெட்டாபிசிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் philosophy. Milton and Dante are metaphysical poets. So metaphysical poets யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Milton and Dante. The term metaphysical poets was coined by the critic and poet Samuel Johnson in his book Lives of the Most Eminent English Poets. Johnson borrowed it from Dryden's phrase about Donne. So இங்க it அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மெட்டாபிசிக்ஸ்ங்கிற வேர்டு. மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணது ஜான்சன் தான். ஆனா இந்த மெட்டாபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து அவர் எங்க இருந்து எடுத்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரைடனோட ஃப்ரேஸ்ல இருந்து. ஸோ ட்ரைடன் டன் பத்தி சொல்லும் போது இந்த மெட்டாபிசிக்ஸ்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. இன் 1693 ட்ரைடன் said that Donne affects the metaphysics in his love poems. ஸோ இந்த இது வந்து ட்ரைடன் வந்து டன் பத்தி சொன்ன ஃப்ரேஸ். ஸோ இந்த ஃப்ரேஸ்ல இருந்த மெட்டாபிசிக்ஸ் வேர்டை தான் அவர் எடுத்து மெட்டாபிசிக்கல் போயட் அப்படிங்கிறத காயின் பண்ணியிருக்காரு. H.J.C. Grierson says metaphysics means fantastic. John Bennett says that the term refers to style rather than the subject matter. Metaphysical style was established by Donne in 17th century. The metaphysical poets were very learned men. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வைடாக இருந்தது. அவங்க வந்து சர்ச், கோர்ட், அகாடமிக் இதுலலாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ். ஸோ இந்த இவங்களோட கேரக்டர்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெட்டாபிசிக்கல் இமேஜரி இஸ் அனாலிட்டிக்கல். Metaphysical poets are often argumentative. They try to find strange verbal equivalents to emotional states. The obscurity is intentional rather than accidental. They find delight in new thought and expressionism. The metaphysical poets were fond of far-fetched images and conceits. So conceit அப்படின்னா என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் படிச்சு உங்களுக்கு புரியும். A metaphysical conceit is an extended unconventional metaphor between objects that appear to be unrelated. So மெட்டாஃபர்னாலும் கம்பேரிசன், கன்சீட்னாலும் கம்பேரிசன் தான். ஸோ இப்போ கன்சீட்டுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. A broken heart is like a damaged clock. ஸோ ஹார்ட்டுக்கும் கிளாக்குக்குமான கம்பேரிசன். Two objects which are unrelated. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் வர்றதை நம்ம கன்சீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A metaphysical conceit is an extended metaphor. The language of metaphysical poetry is simple and ordinary, but the sentence structure is complex. Language simple, ordinary இருந்திருக்கு, but sentence structure complex இருந்திருக்கு. Love and religion are the two favored subjects of metaphysical poets. Many metaphysical poets were clergymen, so they have written many splendid devotional poetry. So clergymen அப்படின்னா மத குருமார்கள். Their treatment of God and religion is sincere. Important poets of metaphysical school: John Donne, George Herbert, Richard Crashaw, Henry Vaughan, Thomas Graham. Most of the 17th century English poets can be classified into two groups, namely cavalier poets and metaphysical poets. So the royalists were known as cavalier poets and the religious poets were referred to as metaphysical poets. So metaphysical poets na gurumargal, clergyman அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். Only in the first part of the 20th century, the greatness of the metaphysical poets was established. So metaphysical poets வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட் 19th century வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெப்புடேஷனுமே கிடைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த 20th century தான் அவங்களோட கிரேட்னஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எதனால அப்படின்னு பாருங்க. It was because of the anthology of Grierson
and the review of this anthology by T.S. Eliot. Literary movements: Elizabethan Age, classical poetry, romantic poetry. நீங்க நல்லா கவனிக்கணும், ரொமான்டிக் போயட்ரி தான், ரொமான்டிக் மூவ்மெண்ட் கிடையாது. ஏன்னா ரொமான்டிக் மூவ்மெண்ட் வந்து நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் வருது. ஸோ இங்க வந்து எலிசபெத்தன் ஏஜ்ல கிளாசிக்கல் போயட்ரி, ரொமான்டிக் போயட்ரி. இங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க, பென் ஜான்சன் he practiced classical poetry. Shakespeare wrote romantic poetry. So romantic poetry died and gave way to metaphysical poetry. That is during first part of the 17th century. Then later half 17th century and first half 18th century only comes neoclassical age. Neoclassical age is also known as Augustan age, the age of reason and good sense. ஸோ ஏன் அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பாருங்க. த ஏஜ் ஆஃப் ரோமன் எம்பரர் அகஸ்டஸ். ஸோ ரோமன் எம்பரர் அகஸ்டஸ் வச்சுதான் இந்த நேம் வந்திருக்கு. வாஸ் த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் லாட்டின் லிட்ரேச்சர். ஸோ அவரோட பீரியட்ல வந்து கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் லாட்டின் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளாசிக்கல் ரோமன் ரைட்டர்ஸ் அட்மையர் பண்ணி அவங்க ஒர்க் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த பீரியடை வந்து அகஸ்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாருங்க, great literary scholars like Virgil, Ovid and Horace others lived. The English writers of this age admired the classical Roman writers and translated their works. So this period in English literature is called the Augustan age or the neoclassical age. Edmund and Sir John Denham were pioneers of classical movement. Dryden and Pope were master of this movement. Other writers of neoclassical age, so இவங்க பேர்லாம் பார்த்துக்கோங்க. Reason was superior to imagination in this movement. They are inspired from the theories of French classical poets. Neoclassical poets rebelled against the romantic nature of poetry of the Renaissance period. Poetry of neoclassical period was didactic. So didactic na என்னன்னு பாருங்க. Didactic means to teach people something, especially a moral lesson. ஸோ இந்த நியோ கிளாசிக்கல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன ஒரு மாரல் டீச்சிங் இருக்கும். ஸோ டிடாக்டிசிசம் எங்க பாருங்க, டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் டிலைட் மேன்கைண்ட், சப்ஜெக்ட் நோபல் அண்ட் எலவேட்டட். The neoclassical poets used elevated and dignified diction. ஸோ இங்க வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் பத்தி பார்க்குறோம். ஸோ எலவேட்டட்னா சம்வாட் poetic, dignified அப்படின்னா லைக் ஃபார்மலான லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. The three forms, epic, satire, tragedy, were the favorites of Augustans. ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முக்குமே வந்து எலவேட்டட் அண்ட் டிக்னிஃபைடு டிக்ஷன் தான் சூட் ஆகும் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. இவங்களோட ஃபேவரட் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் வந்து எபிக், சட்டையர், ட்ராஜடி. த ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் த கிளாசிக்கல் ஏஜ் ப்ரிஃபர்ட் ஹீரோயிக் கப்லெட் டு பிளாங்க் வேர்ஸ். ஸோ ஹீரோயிக் கப்லெட் என்னென்ன இன்னொரு வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாவே உங்களுக்கு அதோட மீனிங் தெரிஞ்சிடும். ஹீரோயிக் கப்லெட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் க்ளோஸ்டு கப்லெட் because the meaning does not extend beyond 2 lines. ஸோ 2 லைன்ல வந்து சொல்லக்கூடிய மீனிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டா சம் அப் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும். Heroic couplet is also called rhymed couplet because the 2 lines rhyme with each other. ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸோட முடிஞ்சிருக்கும். The poets of neoclassical were conscious craftsmen. No imagination was involved, so works are considered cold and artificial works. இமேஜினேஷனே கிடையாது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். அதனால இது வந்து கோல்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒர்க்ஸ்னு சொல்றாங்க. This movement established literary forms, order and discipline. Man and society, man and his social environment were the themes of the neoclassical poets. The writers of this movement gave importance to form, rules, intellect, poetic diction and formal style. So which writers gave importance to form, rules, intellect, poetic diction and formal style? அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து நியோகிளாசிக்கல் poets. Poets like Thomson, Gray, Collins and Cowper played the epilogue to neoclassical poetry and prologue to the romantic poetry. ஸோ எபிலோக்னா இறுதியுரை. ஸோ இந்த தாம்சன், கிரே, காலின்ஸ், கவுப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியோ கிளாசிக்கல் போயட்ரியோட எண்டாகவும் அதே மாதிரி ரொமான்டிக் போயட்ரியோட பிகினர்ஸாகவும் இருந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட்.